Nithyanandam, welcome back. We are now moving on to the glimpses of the glorious past on the 9th of May. On the 9th of May 2002, the Supreme Pontiff of Hinduism started reviving the Kailasa nation, the enlightened civilization, from the time he landed on the planet. This is the earliest photo shoot available of the initial enlightenment transmission programs he was conducting right after the public declaration of his international mission on the 31st of December 1999. These photos are from day one of a 6-day Ananda Yoga program series that took place in the Shakti Hill Resorts, Bangalore. Here you can see the Supreme Pontiff of Hinduism giving an introduction to the Ananda Yoga program, as it was called then. He talked about how health doesn't just mean the absence of disease, it also means the absence of dis-ease, which is the conflict, free inner space, eternal bliss, Nithyananda. Below we can see the pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism. The next, on the 9th of May 2004, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted a 2-day meditation program on chakra cleansing called Anandaspuran program in Tiruvannamalai on the May 8th and 9th of 2004. Following are some photos taken on the 9th of May during the program, and also some photos of Bhagavan visiting other ashrams in Tiruvannamalai. Next, we are moving on to the 9th of May 2006. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the 4th Acharya training in the United States. Swami Sarvadevananda was welcomed with all the traditional honors, especially the Purna Kumbha, the highest royal honorary offering given to a guest in Hindu tradition. Below are some pictures taken on day 7. The next, we are entering into the 9th of May 2008. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the Nitya Dhyan Convention in Chennai, Tamil Nadu, India on the 9th of May. Before beginning the convention, the Supreme Pontiff of Hinduism gave a detailed description about the program and the importance of listening throughout the program. Additionally, the Supreme Pontiff of Hinduism highlighted on the concepts of personality, body, and mind. Let us now see an excerpt from that program of the Supreme Pontiff of Hinduism. ஞான சத்சங்கம் என்பது நமக்குள் நம்மை தாண்டி என்ற அனுபூதியை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு, உணர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு. உங்களுக்குள்ளே உங்களுக்கு தெரியாமல் ஒளிந்திருக்கின்ற அன்பை வெளிக்கொணர்கின்ற நபருக்குத்தான் காதலன்னு பேர். அதே மாதிரி உங்களுக்குள்ளேயே ஒளிந்திருக்கின்ற, உங்களை நீங்கள் அறியாமல் ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஞானத்தை வெளிக்கொணர்கின்ற நபருக்குத்தான் ஞானின்னு பேர். உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்களுக்குள் பொதிந்திருக்கின்ற பரிமாணங்களை வெளிக்கொணர்வது. நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளையும் நாம் அறியாமல் பொதிந்திருக்கின்ற ஒரு பரிமாணத்தை வெளிக்கொணர்வதற்கான செயல் தான் இந்த தியான சத்சங்கம். உலகத்துல பல ஞானிகள் தோன்றினார்கள், பல மகான்கள் தோன்றினார்கள், பல்வேறு விதமான உபதேசங்கள் அளிக்கப்பட்டன. ஒவ்வொருத்தருமே பல்வேறு விதமான செய்திகளை சொன்னார்கள். உதாரணத்துக்கு உணவை பத்தி கேட்டீங்கன்னா ஒருத்தர் சொல்லுவாரு ஒரு வேளை சாப்பிடுங்க, இன்னொருத்தர் இல்ல 2 வேளை சாப்பிடலாம்னு சொல்லுவாரு, இன்னொருத்தர் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் தப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவாரு. திருமணத்தை பத்தி கேட்டா ஒருத்தர் சொல்ல வேண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிக்காதீங்கன்னு, இன்னொருத்தர் கேட்டீங்கன்னா இல்ல ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவாரு.
ஒவ்வொரு கருத்தை பற்றியும் ஒவ்வொரு ஞானியிடம் கேட்டோமானால் ஒவ்வொரு விதமான பதில் வரும், ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்கள் வெளியில வரும். ஆனா ஒரு கருத்தை மட்டும் எல்லோருமே ஏற்றுக்கொண்டார்கள், மறுப்பேதும் இல்லாமல், மாற்றம் ஏதும் இல்லாமல் ஒரு கருத்து மட்டும் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அப்படின்னா அது அடிப்படையான கருத்தா இருக்கும். அது என்னன்னா, இந்த ஒரு கருத்தை மட்டும் எந்த ஞானியும் மறுக்கவில்லை, எந்த ஞானியும் சொல்லாமல் விடவில்லை. என்ன கருத்துன்னா, நமக்குள் நாம் அறியாத சில பரிமாணங்கள் இருக்கின்றன. நமக்குள் பூரணமான ஒரு ஆனந்தமயமான பரிமாணம், ஆரோக்கியம், ஆனந்தம், முழுமைத்தன்மை அப்படிங்கிற பரிமாணம் நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கின்றது. நாம் அதை உணர முடியும். ஒரு அடிப்படையான ஒரு கருத்து, அடிப்படையான ஒரு அனுபூதி. வெளி உலகத்துல தான் உணர்ந்த சத்தியத்தை மற்றவர்களும் உணரும் வகையிலே சூத்திரங்களை வகுப்பவன், பார்முலாஸை வகுத்து வைப்பவர் விஞ்ஞானி. உதாரணத்துக்கு நியூட்டன், எடிசன். அவங்கவங்க என்ன உணர்ந்தார்களோ மற்றவர்களும் அதை உணர்கின்ற வகையிலே சூத்திரமாக வகுத்து தந்தார்கள், விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளாக வகுத்து தந்தார்கள். ஆப்பிள் கீழே வருவதை பார்த்த உடனேயே நியூட்டனுக்கு ஏதோ ஒரு குறி தட்டியது. என்னவா இருக்க முடியும், ஏன் கீழே வரணும்? ஏதோ ஒரு சத்தியம் அவருக்கு புரிவட்டது, அவரால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. அதை நாம் எல்லோரும் உணர்ந்து கொள்ளும் வகையிலே, நாம் அனைவருமே புரிந்து கொள்ளுகின்ற விதத்திலே அவர் சூத்திரமாக புவியீர்ப்பு விசை விதியாக வகுத்து தந்தார். அதனால்தான் அவர் விஞ்ஞானி. அதே போல உள்ளுலகத்திலே நடைபெறுகின்ற அனுபூதிகளை மற்றவர்களும் அடையும் வகையிலே சாத்திரமாக வகுத்து தருபவர்கள் விஞ்ஞானிகள். வெளி உலக அனுபவங்களை மற்றவர்கள் உணரும் வகையில் சூத்திரமாக வகுத்து தருபவர்கள் விஞ்ஞானிகள். உள்ளுலக அனுபவங்களை, உள் உலக அனுபவங்களை மற்றவர்கள் அடையும் வகையிலே சாத்திரமாக வகுத்து தருபவர்கள் விஞ்ஞானிகள். அதனால ஒரு சாத்திரத்திற்குள் நுழையும் முன்பாக ஆழ்ந்த சிரத்தையோடு, ஆழமான மரியாதையோடு அதற்குள் நுழையுங்கள். எனக்குள் மலர்ந்த அனுபவம், ஞானத்திற்குள் மலர்ந்த அனுபவம், ஒரு ஞானிக்குள் மலர்ந்த அனுபவம் உங்களுக்குள்ளும் மலர முடியும். நமக்குள்ள ரெண்டு பர்சனாலிட்டி இருக்கு. ஒண்ணு உலகத்துக்கு நாம பிரசன்ட் பண்ற பர்சனாலிட்டி. நாம் யாராக மற்றவர்களால் அழைக்கப்பட வேண்டும், யாருன்னு நாம மற்றவர்களால் ரெகனைஸ் பண்ணப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற பர்சனாலிட்டி. நம்முடைய பெயர், நம்முடைய புகழ், நம்முடைய மதிப்பு, நம்முடைய மரியாதை, யாராக நாம் நினைக்கப்பட வேண்டும், அழைக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றிய ஒரு பர்சனாலிட்டி. அது அகங்காரம்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்னு, நாம் யாராக நமக்குள் நம்மை நம்புகிறோமோ அந்த பர்சனாலிட்டி மமகாரம்னு சொல்றோம். அழகா அகங்காரம்ங்கிறது நாம எப்படி நம்ம உலகத்துக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னு விரும்புறோமோ அந்த பர்சனாலிட்டி. மமகாரம்ங்கிறது நாம நம்மளை எதுவா நாம நம்புறோமோ அந்த பர்சனாலிட்டி. உலகத்துக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்கு அகங்காரம். நாம் நம்ம உள் உலகத்துல எதுவா நம்புறோமோ, நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற நம்மளை பத்திய நம்பிக்கை, அது பேர் மமகாரம். நம்ம வாழ்க்கையே இந்த ரெண்டு பர்சனாலிட்டிக்கு நடுவில் நடக்கிற சண்டகம். நம்ம உலகத்துக்கு எப்பவுமே நம்ம இருக்கிறத விட அதிகமா தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம். ஒரு எவ்வளவு படிச்சிருக்கோமோ அதை விட ஜாஸ்தியா தான் வெளியில காட்டுவோம். எவ்வளவு நம்முடைய மற்ற வளங்கள் இருக்கோ அதை விட ஜாஸ்தியா தான் காட்டுவோம். இருக்கிறத விட அதிகமா காட்டுறது அகங்காரம். இது வெளியில பர்சனாலிட்டி. இன்னொன்னு உள்ளுக்குள்ள நம்மள நாமளே நம்புறது, நாம யாரும் நாம நம்புறது, அது மமகாரம். அது பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறத விட கம்மியா தான் நம்ம நம்புவோம்.
அதனாலதான் தொடர்ந்து குற்ற உணர்ச்சியும் சுய விமர்சனத்திலையுமே இருக்கும். நம்மை நாமே விமர்சித்துக் கொண்டே இருப்போம். நம்மை நாமே ஏதோ ஒரு முழுமையடையாத ஒரு நிலையிலேயே வைத்திருப்போம். அகங்காரம் அப்படிங்கிறது வெளி உலகத்துக்கு நாம காமிக்கிற பர்சனாலிட்டி, மமகாரம்ன்றது உள்ளத்துல நாம நம்புற பர்சனாலிட்டி. இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் நடக்கிற சண்டை தான் மனித வாழ்க்கை. அந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் நடக்கிற சண்டைக்கு பேர் தான் மனம் அப்படின்னு பேர். வெளியில நீங்க காமிக்கிற அகங்காரத்தை விட்டீங்கன்னால மனம் இல்லாம போயிடும். உள்ளுலகத்துல நீங்க நம்புற மமகாரத்தை விட்டீங்கன்னால மனம் இல்லாம போயிடும். மனம் அப்படிங்கிறது வேணும்னா இப்போ ஒரு பாலத்துக்கு 2 கரை வேணும். 2 கரைகளுக்கு மத்தியில தான் பாலம் கட்டப்பட முடியும். ஒரு கரை இடிந்தாலும் கூட பாலம் இருக்க முடியாது. அதே மாதிரி இந்த அகங்காரமும் மமகாரமும் 2மே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால மனங்கிற பாலத்தை கட்ட முடியும். இந்த அகங்காரத்திற்கும் மமகாரத்திற்கும் இடையே நடக்கிற சண்டை தான் நம்முடைய மனம் அப்படிங்கிற பாலம். இந்த மனம் தான் நாம சொல்ற எல்லா விதமான ஆரோக்கிய கேடுகளும் உருவாவதற்கான இடம். ஆழ்ந்து நாம் உள்வாங்க வேண்டிய ஒரு சத்தியம், எல்லா விதமான ஆரோக்கிய கேடுகள், உடல் நோய்க்கும் மன நோய்க்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. நம்முடைய எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய சூட்சும உடல், உங்க உடல் அப்படிங்கிறது ஸ்தூலமான மனம். யானையோட தந்தம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற தந்தம் பல், வெளியில இருக்கிற பல் தந்தம், ஒரே பொருள் தான், 2 பேர். அதே மாதிரி உள்ள இருக்கிற உடல் மனம், வெளியில இருக்கிற மனம் உடல். 2க்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. உடல் கெடுமானால் மனம் கெடும், மனம் கெடுமானால் உடல் கெடும். ஒரு நாளைக்கு வயிறு சரியில்லைன்னா போதும், அன்னைக்கு நம்ம முன்னாடி வர எல்லாருக்குமே அர்ச்சனை நடக்கும். நம்ம முன்னாடி வர எல்லாருமே வாந்தி எடுத்துட்டு இருக்கோம், நம்முடைய எரிச்சலை வாந்தி எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி மனம் ஏதாவது சரியில்லாம போச்சுன்னா தானாவே நீங்க பாப்பீங்க, அன்னைக்கு உடம்பு சரியாக இயங்காது. ஏதாவது ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் வந்தது, இல்ல துக்கமான மனநிலையில இருக்கும், இல்ல எரிச்சலான மனநிலையில இருக்கோம்னா அன்னைக்கு உணவு செரிக்காது. உடலும் மனமும் மிக நெருக்கமான தொடர்புடையவை. உடலுக்குள் வருகின்ற வியாதி மனதை பாதிக்கின்றது, மனதிற்குள் வருகின்ற வியாதி உடலை பாதிக்கின்றது. அதனால முதலில் நாம் மனதை ஆராய்வோம். மனம்னா என்ன, அது எப்படி இயங்குது, மனசை எப்படி ஹீல் பண்றது. நித்திய தியானத்தினுடைய ஸ்லோகனே பாத்தீங்கன்னா heal the mind and heal the body. மனதை சுகமாக்குங்கள், உடலை சுகமாக்கலாம். மனம் எப்படி இயங்குது, அதை எப்படி முழுமையாக இயக்க முடியும், அதை எப்படி பூரணமான அமைதிக்குள்ளும் ஆரோக்கியத்திற்குள்ளும் எடுத்து வர முடியும். ஒரு சின்ன ஒரு பிரசன்டேஷன், மனம் எப்படி இயங்குதுன்னு அது கூட இந்த கதையை சொல்லுவேன். இது எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லணும்னு நினைக்கிற கதை. 2ஆம் உலகப் போருக்கு பிறகு கிராமவாசிகள், ஆதிவாசிகள் பல பேர் வசிக்கிற ஒரு ஏரியாவில் ஜெர்மனி நாட்டில் அந்த வீரர்கள் ஒரு சின்ன ஹெலிகாப்டர் விட்டு போயிடுறாரு. போர் முடிச்சவுடனே எல்லா தளவாடங்களையும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு செல்வதில்லை, உபயோகப்படாத சில விஷயங்களை விட்டு போயிடுவார். அதனால இந்த ஹெலிகாப்டரை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக விட்டுட்டு போயிட்டாரு. அங்கிருந்து அந்த ஆதிவாசிகள் அதை சுத்தி சுத்தி பார்க்கிறார்கள். அது என்னன்னு அவர்களுக்கு புரியவில்லை. அது என்னன்னு புரியல. ஒரு குரூப் அதை சுத்தி சுத்தி பார்த்து, ஒருவேளை இது நம்ம ஊருக்கு புதுசா வந்து ஏதாவது தேவதையா இருக்கலாம், ஏதாவது தெய்வமா, குல தெய்வமா இருக்கலாம். இன்னொரு குரூப் சொல்றாங்க, இல்ல இல்ல ஒருவேளை சாத்தானா கூட இருக்கலாம். ஆராய்ச்சி நடக்கும், அது என்ன அப்படின்னு. கடைசியா ஒரு இளைஞன் சொல்றான், இதுல சக்கரம் இருக்கு பாருங்க, சக்கரம் இருந்தா மாட்டு வண்டி. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு சக்கரம் இருக்கிற ஒரே பொருள் மாட்டு வண்டி தான். சக்கரம் இருந்தாலும் இது ஒரு மாட்டு வண்டியா இருக்கலாம்.
லாஜிக் எல்லாருக்குமே குறிப்பட்டது. உடனே இந்த மாதிரி 2 கோல் கட்டி ஒரு எருது கூட்டி மாட்டு வண்டியா உபயோகம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. ஒரு 6 மாசத்துக்கு பிறகு அந்த கிராமத்துக்கு வந்த ஒரு அரைகுறையாக படித்த ஒரு இளைஞன், அவன் அதை பார்த்துட்டு, இல்லப்பா இதுல சக்கரை மட்டும் இல்ல, உள்ள சில இயந்திரங்களும் இருக்கு, அதனால இதோட டிராக்டரா இருக்கலாம். ஏன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்சு ஓடுற ஒரே ஒரு விஷயம் டிராக்டர் தான். அதனால டிராக்டரா இருக்கலாம், இதை ஓட்டி பார்க்கலாம்னு சொல்றாங்க. அத டிராக்டராவே இயக்க முயற்சி பண்றாங்க. அந்த இளைஞன் அந்த டிராக்டரா இயக்கிறதுல வெற்றி அடைஞ்சிடலாம், சக்சஸ் ஆயிடும். அதுக்கு அடுத்து ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு விமானி பெயரான ஒரு விமானி இங்க வர, அவர் அதை பார்த்து, அப்பா இது மாட்டு வண்டியும் இல்லை, டிராக்டரும் இல்லை, இது விமானம், இதை ஓட்ட முடியும், இதன் மூலமாக பறக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அதை பறந்து காமிக்கிறார். அப்பதான் அந்த ஆதிவாசிகளுக்கு அந்த இயந்திரத்தினுடைய மதிப்பு புரிந்தது. ஆழமான புரிந்து கொள்ளுங்கள், நம்ம உடல் அந்த விமானம் மாதிரி தான். கடவுள் எல்லாருக்கும் இந்த உடலை கொடுத்திருக்காரு. ஆனா நம்ம ஆதிவாசிகளா இருந்தோம்னா அதை வெறும் மாட்டு வண்டியா மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்துறோம். பெரும்பாலானவர்கள் அதை வெறும் மாட்டு வண்டியாக மட்டுமே உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். அதிகபட்சமா என்ன பண்றது, சாப்பிடுறது, தூங்குறது, ஒரு 2-3 குழந்தை பெற்றுக்கிறது, கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கிறது, முடிஞ்சு போச்சு. அதற்காக மட்டும் இப்ப சொன்ன இந்த கொஞ்சம் சாப்பிடுறது, பணம் சம்பாதிக்கிறது, தூங்குறது, ஒரு 2-3 குழந்தை, இதுக்காக மட்டும் உங்கள் உடல் உபயோகமானால் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள், நீங்கள் உங்கள் உடலை மாட்டு வண்டியாக மட்டுமே உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அடுத்து கொஞ்சம் உயர்ந்தவங்க, கொஞ்சம் உயர்ந்த ஏதாவது ஒரு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறது, பணத்தை தாண்டி ஏதாவது ஒரு பெரிய கலை படைப்பை உருவாக்குவது, ஒரு கலைஞனாக, ஓவியனாக பணத்தை தாண்டி தனக்குள் இருக்கின்ற ஒரு பரிமாணத்தை உயிர்ப்பிக்க செய்வது. அதாவது ஆசை அச்சத்தை பேஸ் பண்ணியே இயங்காமல் அன்பு, பெயர், புகழ் அதை பேஸ் பண்ணி இயங்குறது ஒரு கலைஞன், ஒரு படைப்பாளி. இவங்க பாத்தீங்கன்னா உடம்ப டிராக்டர் மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க, அதை விட ஒரு படி அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா மிகச் சிலரே உடல் எதற்காக படைக்கப்பட்டதோ அதன் முழுமையை உணர்கின்றார்கள். மிகச் சிலரே அதன் முழுமையை அடைகின்றார்கள். மிகச் சிலரே அதன் முழுமையை அனுபவிக்கின்றார்கள். அந்த முழுமையை அனுபவிப்பவர்களைத்தான் ஞானிகள் சொல்றோம். அந்த முழுமையை அனுபவிப்பதற்கான சூத்திரத்தை தான் தியானம்னு சொல்றோம். அதனால நித்திய தியானத்தை உள்வாங்குங்கள். உங்கள் உடலை எதற்காக படைக்கப்பட்டதோ அதன் எல்லா பரிமாணங்களையும் உயிர்ப்பிக்க செய்து அதன் எல்லா பரிமாணங்களையும் அனுபவியுங்கள். ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது ஹாஸ்பிட்டல்ல படுக்காம வெளியில சுத்திட்டு இருக்கிறது நினைக்காதீங்க. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரோக்கியம்னா என்னன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல படுக்காம இருக்கிறது. கிளினிக்கலி ஃபிட் கிடையாது. கிளினிக்கலி ஃபிட் அப்படிங்கிறது ஆரோக்கியத்தோட ஒரு பாகம் தான், அளவுதான். ஹாஸ்பிட்டல்ல படுக்காம வெளியில சுத்திட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஆரோக்கியமா இருக்கிறவர்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது. ஆரோக்கியம் அப்படின்னா என்னன்னா நம்முடைய எல்லா பரிமாணங்களையும் விழிப்பிக்க செய்து எல்லா பரிமாணங்களையும் உயிர்ப்பிக்க வைத்து அதை வாழ்பவர்கள் ஆரோக்கியமானவர்கள் சொல்ல முடியும். We are now moving on to the 9th of May 2011. Let us now see a discourse from the Patanjali Yoga Sutras.
Sadashivasamarambam Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam. I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, samajis, satsangis, sitting with us around the world in hundreds of places and in two-way connection, at least 5 places. I welcome you all with my love and respects. People who are having Nayana Diksha in two-way connection, Seattle, San Jose, Ohio, Los Angeles, Phoenix. I welcome all of you with my love and respects. Today's subject, Patanjali's Yoga Sutras, 162nd Sutra, in 3rd chapter, 56th verse, transition to superconsciousness. Subject is transition to superconsciousness. Let me enter into the sutra. Sattva Purushayo Suddhihi Samye Kaivalyam. Swami Vivekananda translates this as, by the similarity of purity between the Sattva and the Purusha comes Kaivalya. Swami Prabhavananda translates as, perfection is attained when the mind becomes as pure as Atman itself. Swami Sachidananda translates as, when the tranquil mind attains purity equal to that of the self, there is absoluteness. Bhagavan Osho translates as, Sattva Purushayoho Suddhi Samye Kaivalyam. Liberation is obtained when there is equality of purity between the Purusha and Sattva. Let me translate from my experience. Purusha is a pure light. Sattva is the pure reflection where there is no convergence, conflict, dust. Purusha is a pure light, what we call as God, Atman, consciousness, enlightened knowledge, Guru's energy, whatever you name it, it is one. The source, Hiranmayi Garbha, the source from which everything originates, the source from which everything expresses itself, the source on which everything stays. I'll give you the example. The light in front of me can be considered as the Purusha, source. And this mirror can be considered as the body, the exact reflection of that light, where it falls. You can see now the reflection falls and the reflection reflects on the wall. The reflection area exactly where you see the reflection of the pure light, that is called Sattva, innermost intelligence. And the reflection of this reflection which you see on the wall, that is what the world you experience.
Please understand. This is Purusha, God, the pure light. Self-effulgent, Sutta Swayam Prakasa Jyoti. A great saint of the 19th century named Vadalur Vallalar lived in Tamil Nadu, calls this Purusha as Swayam Prakasa, self-effulgent, pure light, pure grace. The light is the soul, Purusha. This reflection is Sattva. This mirror is the body, and the reflection, when it falls on the wall, that is called world, and the wall is nature, Prakriti. If there is a small disturbance in the mirror, means broken or dust, impure, the reflection, Sattva, will not be proper. Now, if the reflection is not proper, Sattva is not proper, you will never be able to experience the source. Enlightenment means this deflected reflection, instead of falling on the wall, if it falls back on the light source, it is enlightenment. Understand? This is the body, that is the Atman. The reflection, exact reflection spot is Sattva. Now you can see that light is falling on the wall, the deflected reflection. It falls on the wall. Now this light, this mirror, this body is not enlightened. It is in ignorance. But slowly that guy is trying to move, becoming ashramite, and slowly becoming closer. Now he is enlightened. Understand? The reflection is back on the source. The reflection is not deflected. The reflection is on the source. The Sattva of the body means the reflection needs to be balanced. Only then it can deflect on the source itself, not on something else. Means the body, the mirror, should not have any ups and downs, should not have any dust. Of course, with the great difficulty, even within this dusty mirror, I made the reflection to fall on the source. Even with a little bit of dust, a master can make deflection to make fall on the source. But a normal seeker who does not have the direct guidance of the master should take care. This sutra is written for the people who may not be having direct guidance, should take care. The pure Sattva means the reflection is balanced to directly connect with the source. The sacred secret embedded in the sutra is maintain the quality of the body, quality of the mind, without any conflicts, contradictions, and purity. Understand? Patanjali wants every individual seeker to understand the importance of restful awareness.
which is responsible for pure sattva. Prepare the yogic body and Vedic mind. You will directly reflect on the source. Reflecting on the source is what we call the science of enlightenment. Experiencing the extraordinary truths. Experiencing the extraordinary powers. Experiencing extraordinary powers and experiences and all, like the reflection is slowly coming towards the source. Ultimately, you will be beyond all experience, experiencer, and experienced. All these three will become just experiencing. That is what we call Jivan Mukti in Vedic tradition. Today, I'll leave you just with this one great truth. Go on meditating on this one great truth. From where the source is coming, reflect on that. Understand today's samyama. Let the deflected reflection of you, means your awareness which is falling on the world, be diverted to the source. Means look from where you are experiencing, you are alive. The life or the idea you have, I am alive, I. Your Atman, your consciousness. Divert yourself to that life. Let's enter into the samyama for all of you guys. Today's samyama. Look back to the source from where you feel the individual consciousness. Means where you feel I. Look into that source. My blessings. I bless you all who are with us in hundreds of places, in many countries, many cities at this moment. Let you all achieve, experience, live, express, radiate and share the eternal bliss. Nithyananda. Thank you. We are now moving on to the 9th of May 2012. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism described the Adideva of Madurai, Somasundareshwara, the most ancient earthly manifestation of Shiva. He recounted that Sundareshwara, which means embodiment of graceful beauty, was not a silent, meditative form of Shiva. He was a plain, outgoing, highly generous being who forgave all without judgment and welcomed sinners as well as devotees. To integrate his grace, all that is needed is ardent feeling connection. His compassion is limitless and uncomplicated.
He even took form as a pig to feed some piglets who had lost their mother and were crying with hunger. Sundareshwara's accomplishments are recorded in 64 Leelas, which only give a small section of his many miracles and achievements. We are now moving on to the 9th of May 2013. In the presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism intercepted the Akashic records of the second chapter, 47th verse of the Bhagavad Gita. From this grand cosmic download and the rehappening of the Bhagavad Gita, the Supreme Pontiff of Hinduism expounded on Lord Krishna's words, Yogaha Karmasu Kaushalam, which had been rendered from Sanskrit by many sages. The Supreme Pontiff of Hinduism revealed a new translation. Yoga is authenticity in action. To achieve authenticity, we must break our root patterns. The fundamental collective root pattern we all carry is the belief that many things are impossible. The Supreme Pontiff of Hinduism explained emphatically that nothing is impossible. The Supreme Pontiff of Hinduism encouraged all to go on for a year and push against any action or thought of impossibility to understand that everything is possible. Let us now see the various happenings of the 9th of May 2013. Today in Nithyananda TV News, morning satsang with Paramahamsa Nithyananda and Chitre Onam Festival in Seattle, Chidambaram. Nithyanandam, and welcome to Nithyananda TV News for Thursday, May 9th, 2013, during the Purnatva Ratau, the season of completion leading up to Guru Purnima, July 22nd. Now for today's top stories. Morning satsang with Paramahamsa Nithyananda. In today's morning satsang, Swamiji speaks on the famous phrase from chapter 2, verse 47 of Bhagavad Gita, Yogaha Karmasu Kausalam. It has been rendered from Sanskrit by many sages. Today, Swamiji reveals a new translation. Yoga is authenticity in action. To achieve authenticity, we must break our root patterns. The fundamental collective root pattern we all carry is the belief that many things are impossible. Swamiji tells emphatically that nothing is impossible. For the next year, he enjoins us to push against any action or thought of impossibility, to understand that everything is possible, complete with and get out of any thought pattern of impossibility, to make all your words into reality. This is yoga, authenticity in action. Reduce the friction. You see, in the road when you drive, when you run, there is a friction because two things are contacting each other. If you want bliss, joy, peace, don't reduce the speed. Reduce the friction. Just take off. Your body, mind, inner space, consciousness, whatever you feel about you, go on expanding, expanding, expanding. That is the only way life can continue to ooze in you, overflow in you. If you say, no, I can expand. See, now I do 2 hours of work. I'll make it into 4 hours, not more than that. Then I'll rest. No. No. Make it into
24 hours and few minutes extra. And penetrate into time whenever you need more time, whenever you need to do more work, stop the time, complete the work and allow the time to move. You can do. An ordinary Indian housewife Savitri did it. She is not a rishi, saint, sadhu, mahatma, siddha, yogi. No. Ordinary housewife. In India. She did it. She told the son, don't raise till I get my husband back. Power of authenticity. God. Listen. Son listened. Son listened. Chitre Onam Festival in Seattle Chidambaram. We celebrated Chitre Onam Festival in Seattle Chidambaram on May 2nd. This is one of the 6 times in a year when we do Maha Abhishekam for Nataraja. In his one day we give him 6 Abhishekams. Let's take a look. शमं नमं दयालुताममन्दयन्तमात्मनो कृतम्बुजे जगद्गुरुं चिदम्बरं विभावये गरीन्द्रचर्मवाससं गिरीन्द्रचापम् वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् नित्यं वन्दे जगत्। That's all for Nithyananda TV News for now. Thank you for joining us, and let us end our news with a bliss dose from the Avatar. Not taking the responsibility for what you mean to others is agitation. We'll see you next time on Nithyananda TV News. Nithyanandam! We are now moving on to the 9th of May 2014. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the Varanasi Inner Awakening Day 8 and the Meenakshi Brahmotsavam Day 9. The Supreme Pontiff of Hinduism expanded on living Advaita in the Tamely process.
He clearly stated the more anger, violence, and arrogance we carry, the more disintegrated we become, and the more impossibility we carry. Our body should be celebrated. Our body should celebrate our presence in it. People should celebrate our presence in their life. The Supreme Pontiff of Hinduism explained that we should complete with the angry, arrogant child inside of us and make friends with ourselves and the cause and cause the reality of our teamily. We now move on to the 9th of May 2015. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the Day 2 of Inner Waking Convention and delivered the Shivoham experience in the City of Gods, the holy city of Varanasi in India. Additionally, the Supreme Pontiff of Hinduism took the Inner Awakening delegates to a holy city of Varanasi, and specifically, they visited the Kalabhairava temple. Let us see the various happenings of the 9th of May 2015. ॐ नमः शिवाय नित्याय नमः ॐ नमः शिवाय नित्याय नमः ॐ नमः शिवाय When Aurangzeb came and attacked and destroyed the whole temple, 5 Naga sadhus from our Akada, they were enlightened beings, Jivan Muktas. They decided to protect the main deity. They don't want any damage for the main deity. So all 5 of them sat together, hugged themselves, put the Shivalinga inside them like on their lap, and put the bale, chandan and lamp, did the whole puja. Means out of their 5 bodies they made a Garbha Mandir and jumped into that Jnanavapi well and kept the Shivalinga like that and closed the well. When they emptied the water and saw inside, all 5 of them are still alive in Jiva Samadhi. And that lamp which kept was still burning. And the flower was fresh, the chandan was fresh. They retrieved the Shivalinga and installed in this new temple. These are not stories, understand? All this, the historical records are there in Mahanirvani Akada. We had the completion process as the last session. Now I wanted to ask all of you, listen. How many of you, when you are doing completion itself, suddenly you see your mind has gone somewhere and then you will have to forcibly bring it back and start the completion again? Now I am going to give you a powerful alternative technique. Sitting with open eyes, you will be able to do completion. It's little difficult, first 1 or 2 times. But once you catch it, this is such powerful.
We are now moving on to the 9th of May 2016. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the Day 6 of the Living Shuddhadvaitam Convention in the Ujjainadinam as part of the most auspicious and holiest event of Kumbh Mela. The Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa nation participated in the procession which led to the Shahi Snan. Despite the warm weather, the delegates were encouraged to go barefoot in a proper Hindu style so that they could have a complete and full experience. When the Paramavatara of Paramashiva descended and spread the spiritual nectar of enlightenment onto the water, this is the meaning of Kumbh. And on the 9th of May 2017, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the Day 20 of the Inner Awakening Convention. The Supreme Pontiff of Hinduism invoked Adi Shakti, the feminine divine energy, in a process for the participants. The alchemy product that the Supreme Pontiff of Hinduism gifted on this day to the participants is called the Bhuvanai Brahmanda Yoni Mandala, which was representing the cosmic mother energy. It is an alchemy product for maintaining the experience of oneness and the powers expressing from that space. Let us now see the various happenings of that day. மண்ணே மாமலகே மணியே மாணிக்கமே மரகதமே வைரமே பொன்னே புகழ் சேர் பொன்மலகே சோதி வடிவான ரூபனே என் குருநாதா என் குருநாதா என் குருநாதா அஞ்ஞான கடல் நீங்கி கணக்கு ஆத்ம ஞானம் அளிப்பாய் குருநாதா நித்யானந்தா ஆத்ம ஞானம் அளிப்பாய் நித்யா கொண்டு கங்கை முடிக்கொண்டு நர்த்தனம் புரியும் ஈசனே சுடலை பொடி பூசி உடுக்கை தனையேந்தும் காலனே புடித்தோலனே மீனின் விழியால் உள்ள முறைகின்ற மதுரை மாநகரின் ராசனே இன்னல்களை கலைந்து இன்பங்களை அளிக்கும் சுந்தர வடமணி நேசனே ஞாயிறு திங்கள் நித்த முறைகின்ற செவ்விழி கொண்ட செல்வனே சொக்கனே எந்த சோமனே ஐயா சோதி வடிவான ரூபனே அடிமொழி காணா மலையே அகிலமும் போற்றிடும் ஐயனே நாதாவரணனே நால்வர் போற்றிட நயமுடனாடிடும் நாதனே ஆழகாலம் உண்டு ஆழம் காடுதடில் ஆனந்த நடமிடும் ஆதி செய்வனே மங்கையிடம் கொண்டு கங்கை முடி கொண்டு நர்த்தனம் புரியும் ஈசனே சுடலை பொடி பூசி உடுக்கை தனையேந்து காலனே புலிதோலனே மீனின் விழிகால் உள்ள முறைகின்ற மதுரை மாநகரின் ராசனே இன்னல்களை கலைந்து இன்பங்களை அளிக்கும் சுந்தர வடமணி நேசனே மங்கையவளிடம் கொண்டு நீயாடி வாடியாக்கு இருவினைகள் தீர்த்தருளவே நித்யனே இடவத்தின் மேலேறிவா என்றென்றும் ஈசரை தானாடிட புவிதனில் சுந்தரனை நீயாடிவா தினமும் நீ விசும்பு தந்தருளவே நேசனே மலனே நீயாடிவா இமையோர்கள் இன்னலை கலந்திடும் தேவா தேவாதி தேவா சதா சிவாவா குருவாக வந்து திருவருள் புரிவாய் நித்யானந்தனே முக்தி தரவாவா பிறவியில் உரைகின்ற பிரமனே நீயாடிவா
கண்ணாய் உரைபவனே அப்பாய் காட்சி தரும் எங்கள் ஆணை காவலசே ஆதிகந்தமிழாத ஜோதியாய் அருணகிரி உரைநாதனே உலகிய கிடும் வாயு வடிவே காலகத்தி ஈசனே தொழுதிடத்தில்லை நகர்தனி வானில் ஆடும் கூத்தனே பஞ்சபூதமும் நித்தம் பணியும் பரமனே பரமேசனே நித்ய ரசித நித்ய வைபவ குப்த கைலை வாசனே ஈசனே சர்வேசனே பரமேசனே ஜெகதீசனே நித்யனே ஆனந்தனே என் ஜீவனே குரு சேவனே அடியவர் உணவுக்காக பொதிசோறு சுமந்ததே அனைவரும் போற்றும் வண்ணம் அற்புதம் புரிந்ததே வேடந்த கண் தந்ததாலே புகழ்மேவினார் நந்த We are now moving on to the 9th of May 2018. This was a historic day for the Nithyanandeshwara Sadashiva Devasthanam. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism registered the land procured for the third prakaram of the Nithyanandeshwara Sadashiva temple, which is going to be the largest golden temple built for Sadashiva in the world. The temple is built around the sacred banyan tree, which is the embodiment of Paramashiva and houses the deity of Paramashiva made in gold. And on the 9th of May 2020, the Supreme Pontiff of Hinduism expounded on the cosmic principle of happiness versus bliss, which is real. The Supreme Pontiff of Hinduism revealed a direct message from Paramashiva saying, happiness is delusion and bliss is real existence. And on the 9th of May 2021, the Supreme Pontiff of Hinduism further worked for raising the consciousness of his disciples by conducting the Lingodbhava Bhava Samadhi Darshan. Through the direct grace and blessing of the Supreme Pontiff of Hinduism, the ambassadors and delegates of the Kailasa nation experienced an intense spiritual transformation and were blessed and healed from lifetimes of karmas in his presence. And with that, we come to the end for this segment, and we thank each and every one of you who joined us in this wonderful segment of the glimpses of the glorious past. And we will now be entering into the alive darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism. So I request all of the viewers to get ready to receive the Supreme Pontiff of Hinduism. Paramashiva's direct message from Kailasa. Listen. Paramashiva's super conscience, 64 manifestations documented in Veda Agamas, which he himself describes. Manifesting all of them in you is the complete
complete manifestation of Paramadvaita. Listen. Paramashiva's own superconscious mutation manifestations. 64 manifestations he himself describes in Vedagamas. Lingamurti, Lingodbhavamurti, Sadashivamurti, Mahasadashivamurti, Umamaheshwaramurti, Sukhasanamurti, Umeshamurti, Somasgandhamurti, Vrishabhantikamurti, Natarajamurti, Dakshinamurti, Mahakalabhairavamurti. His own 64 superconscious mutation manifestations. Initiating all of you into this, making all of you manifest this 64 is the message from Paramashiva directly from Kailasa. Listen, I'll put this document, introduction about all these 64 today in the Facebook page as usual, along with the gist of the satsang. I want all of you to please read it at least once. You write down, so you have an initial introduction about the names and who they are, all the 64. Vrishabhantika, Chandrasekhara. In that 64 Murtas, it's also called Maheshwara Murtas. Chandeshanugraha, Keshavarta, Kalyana Sundara, Gangadhara. All these are 64 forms of Paramashiva. Ardhanarishwara. Listen carefully. First time ever I am initiating people into this. First time ever I am initiating people into the superconscious mutation manifestations of Paramashiva, all the 64. See, separately I initiated people in Dakshinamurti manifestation. Separately I initiated people in Kalabhairava manifestation. Separately I initiated people in Nataraja manifestation. Separately I have also initiated people in Lingamurti manifestation. Like different individual manifestations of Paramashiva I have initiated, like Lingodbhava darshan. Through that Lingodbhava Murti initiation I have done. But first time, all the 64. This Paramashivoham, you are going to experience all the 64. So I am beginning the initiation with introduction from today. This is going to be the unique offering from Paramashiva for this Mahashivaratri and this whole Paramashivoham. Initiation into superconscious mutation manifestations of Paramashiva. All the 64 manifestations. Like Gajasamhara Murti is one manifestation. Tripurantaka Murti.
Sandhya Nrittamurti, Gangadharamurti, Jwarabhagnamurti. Each of these manifestations, Kshetrabalamurti, Kalantakamurti, Bhikshadanamurti, Pasubadamurti, Varahasamharamurti, Brahmasiraschetamurti, Gauri Leela Samanvitamurti, Ekabadamurti, Jvalantara Vadamurti, Agorastramurti, Vatagamurti, Lagulishwaramurti, Gurumurti, Tripada Trimurti, Gajantigamurti, Kiratamurti, Veerabhadramurti, Abattuttaranamurti, Kamadahanamurti, Matsya Samharamurti, Raktabhiksha Pradhanamurti. All these are various superconscious mutation manifestations of Paramashiva. Today I wanted to introduce all of these 64 superconscious mutation manifestations of Paramashiva. Then we can start initiating. So this is going to be the great gift from Paramashiva for this Shivaratri, for the whole world, whole universe. Today itself I am preparing all of you, because Shivaratri is just maybe a few hours. March 1st is Shivaratri. It's already 27th February. In India, 27th February has started. It's already 27th. So it's only 28th and 1st. It's only a few hours away. So I wanted all of you to have a understanding, introduction about this superconscious mutation, manifestations of Paramashiva. All Kailasas are going to have the 64 Murtis installed in Kailasas. All Kailasas. I am working on it. How to make all these 64 deities in mass quantity. So all the Kailasas, this has to be installed. It will reach you guys. The work is after all happening, continuously happening. And all Kailasa temples will have the 64 Murtis. Superconscious mutation manifestation of Paramashiva. I'll now begin the initiation. An introductory initiation into the superconscious mutation manifestations of Paramashiva. I'll invoke all the 64
superconscious mutations, manifestations of Paramashiva in all of us. Sit straight. Keep your Atmalinga in your hand. As a living incarnation, Paramavatara of Paramashiva, I bless you all. Initiate everyone connected with me now into Paramadvaita, super conscious manifestation of Paramashiva. All the 64 superconscious mutation manifestations of Paramashiva. And blessings to all the Guadalupe Kalpataru participants, Kailasa Guadalupe Kalpataru participants. Blessings to all of you. Let's enter into the initiation now. Om, 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 Om. Om Lingamurti. Om, 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 Om. Lingodbhavamurti. Mukalingamurti. Shivaya Namah. Sadashivamurti. Shivaya Namah. Mahasadashivamurti. Umamaheshwaramurti. Sukhasanamurti. Umeshamurti. Somaskandamurti. Shivaya Nama Ubaya Tarumanudinam Vidadu Vini Todadu Vidu Panindida Shivaya Nama Mandira Maravaya Murunadu Madamana Shivaya Nama Chandrasekharamurti. Vidadu Vini Todadu Vidu Panindida Shivaya Bhujangalalitamurti. Mandira Maravaya Murunadu Sada Nrittamurti. Ganga Visarjanamurti. Ardhanarishwaramurti. Oh, oh, கனவிலும் நினைவிலும் இவை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தடைகளை உடைத்து எதிரியை ஒழித்து சிவமயமாக்கிடவா உண்ட
தரிசனம் காட்டு கொடிதனை நாட்டு நீரானே இந்நாட்டின் ராஜாதி ராஜனே சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமனம் వృషభారూఢమూర్తి భుజంగత్రశమూర్తి చండదాండవమూర్తి త్రిపురాంతకమూర్తి గజసంహారమూర్తి సంధ్యానృత్తమూర్తి அலைத்தோடும் எனும் போதும் கைவிட மாட்டோம் இடைவிண்ணை தொடும் நேரம் நீயே பார்த்துக்கொள் గంగాధరమూర్తి కళ్యాణ సుందరమూర్తి జ్వరభంగమూర్తి சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன காணல் நீரிந்த உலகம் எண்ணிலையாது தடைகளில் தேங்கி நின்றேன் வழி தெரியாது காணல் நீரிந்த உலகம் எண்ணிலையாது தடைகளில் தேங்கி நின்றேன் வழி தெரியாது என்னுள் வினாய் எழுகின்ற போது உன்னில் விடை இருந்திடும் அல்லவா வானம் மழை தடுக்கின்ற போது சேரும் மழை உடைத்திடும் அல்லவோ நீக்கி வழியாக்கி உன்னை நோக்கி வந்திட அருளனை தருவாய் சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன எம்மையாகின்ற அருணை மலையானே கருணையில் அருளவாராய் பஞ்சபூதத்தில் ஆட்சி புரிகின்ற நித்யனே விளங்கி வாராய் தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் இறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இமை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் இறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இமை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தடைகளை உடைத்து எதிரியை ஒழித்து சிவமயமாக்கிடவா உன் தரிசனம் காட்டு கொடிதனை நாட்டு நீரானே இந்நாட்டின் ராஜாதி ராஜன் சிவாய நம உபாய தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாய தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாய தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன நித்யானந்த நித்யானந்த
பகரி தரி நித்ய நித்யானந்த 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 கரி கரி சரி காக பதத சரி காக கத பகரி காக சத பகரி நித்ய ஆனந்த நித்யானந்த பாதல பகரி சாரி கரி சத சாரி க பாத சத பகரி நித்ய ஆனந்த நித்யானந்த சாரி கரி சரி சத சத பகரி சரி சா சதரி ரிக க பத த சரி கரி கரி த சரி சரி ச பத சத சத க பத பத பரி சத பகரி சரி நித்ய ஆனந்த நித்யானந்த 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 ಶಾರ್ದೂಲಹರಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವಾರ್ಥಮೂರ್ತಿ ಚಂಡೇಶನುಗ್ರಹಮೂರ್ತಿ ವೀಣಾದರ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಲಘುಲೀಶ್ವರಮೂರ್ತಿ ಪಡಗಮೂರ್ತಿ ಅಹೋರಾಸ್ತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಜಲಂತರಪದಮೂರ್ತಿ ಏಕಪಾದಮೂರ್ತಿ ಗೌರಿಲೀಲಾ ಸಮನ್ವಿತಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಶ್ಚೇತಮೂರ್ತಿ ವರಾಹ ಸಂಹಾರಮೂರ್ತಿ ಶಿಷ್ಯಭಾವಮೂರ್ತಿ ಪಾಶುಪತಮೂರ್ತಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನಮೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಕಾಲಾಂತಕಮೂರ್ತಿ ಭೈರವಮೂರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಬಾಲಮೂರ್ತಿ ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ಹರಮೂರ್ತಿ ಅಶ್ವಾರೂಢಮೂರ್ತಿ ಏಕಪಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಗೌರೀವರಪ್ರದಮೂರ್ತಿ ವಿಷಪಹರಣಮೂರ್ತಿ ವಿಷ ಅಪಹರಣಮೂರ್ತಿ ಕೂರ್ಮ ಸಂಹಾರಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮೂರ್ತಿ ಕಂಗಾಳಮೂರ್ತಿ ಸಿಂಹಗ್ನಮೂರ್ತಿ ಯೋಗ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಕಾಮದಹನಮೂರ್ತಿ ಆಪತ್ತುತ್ತಾರಣಮೂರ್ತಿ நெஞ்சில் நிறைவாய் நினைத்தால் நெஞ்சில் நிறைவாய் நஞ்சியமுதாய் நயந்தாய் போற்றி கனவிலும் அன்பர்க்கு ஆனாய் போற்றி கலியுகம் காத்த காலமே போற்றி உணர்வில் ஒன்றான உயிரே போற்றி உயிர் தாண்டி வந்த துணையே போற்றி அருமையில் எளிய அழகே போற்றி கோடியில் என கொண்ட நித்யனை போற்றி
ఆపత్తుత్తారణమూర్తి, ఈరభద్రమూర్తి, కిరాతమూర్తి, గజాంతికమూర్తి, త్రిపాదత్రిమూర్తి, చక్రదాన స్వరూపమూర్తి, గరుడాంతికమూర్తి, మత్స్య సంహారమూర్తి, రక్తభిక్ష ప్రదానమూర్తి, Gadi ga 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 pa ma gari sa. Gadi ga 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 da ba da ma ba. Gadi ga 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 pa ma gari sa ni da pa ma ga. Gadi ga 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 pa ma gari sa. Gadi ga 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 da ba da ma ba. Gadi ga 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 pa ma gari sa ni da pa ma ga. Gadi ga 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 pa ma gari sa. Gadi ga 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 da ba da ma ba. Gadi ga 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 pa ma gari sa ni da pa ma ga. ఓం मुस्कुराहट दिखे तो झट से सूर्य किरण रंग रंग बरसे चरण कमल की आहट सुनने भूमि की हर अंग अंग तरसे मुस्कुराहट दिखे तो झट से सूर्य किरण रंग रंग बरसे चरण कमल की आहट सुनने भूमि की हर अंग अंग तरसे नित्यानंदा नित्यानंदा आंगन में झूला झूले तो चिड़िया भक्त सभी जा बसे उस सन्नाटे में बहती हवा जो भी कहना था कह जाए सबसे आंगन में झूला झूले तो चिड़िया भक्त सभी जा बसे उस सन्नाटे में बहती हवा जो भी कहना था कह जाए सबसे नित्यानंदा गरि ग ग ग ग म गरि गरि ग ग ग ग र प र म प गरि ग ग ग ग म गरि सा नि द प म ग गरि ग ग ग ग म गरि गरि ग ग ग ग र प र म प गरि ग ग ग ग म गरि सा नि द प म ग तेरे चेहरे में अलग चेतन और गहरे नयन पावन चेहरे में अलग चेतन और गहरे नयन पावन मुस्कुराहट दिखे तो झट से सूर्य किरण रंग रंग बरसे चरण कमल की आहट सुनने भूमि की हर अंग अंग तरसे आंगन में झूला झूले तो चिड़िया भक्त सभी जा बसे उस सन्नाटे में बहती हवा जो भी कहना था कह जाए सबसे नित्यानंदा गरि ग ग ग ग म गरि गरि ग ग ग ग र प र म प गरि ग ग ग ग म गरि सा नि द प म ग गरि ग ग ग ग म गरि गरि ग ग ग ग र प र म प गरि ग ग ग ग म गरि सा नि द प म ग
ಬಿಡದಿವಾಸ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡದಿವಾಸ ನಿತ್ಯಾನಂದ 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 ಕರುಣಿಸು ಯಮಗೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರುಣಿಸು ಯಮಗೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. नित्यानंद नित्यानंद जय जय नामं भजे नित्यानंद नित्यानंद गुरुनाथं भजे नित्यानंद नित्यानंद जय जय नामं भजे नित्यानंद नित्यानंद गुरुनाथं भजे नित्यानंद नित्यानंद जय जय नामं भजे नित्यानंद नित्यानंद गुरुनाथं भजे नित्यानंद नित्यानंद जय जय नामं भजे नित्यानंद नित्यानंद गुरुनाथं भजे नित्यानामं भजे 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 नित्यानन्दं भजे नित्यानामं भजे नित्यानन्दं भजे नित्यानन्द नित्यानन्द जय जय नामं भजे नित्यानन्द नित्यानन्द गुरुनाथं भजे नित्यानन्द नित्यानन्द जय जय नामं भजे नित्यानन्द नित्यानन्द गुरुनाथं भजे दीनोद्धर धरणीधर भक्तोद्धर जगदोद्धर नित्यानंद अभयंकर प्रलयंकर
என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீலை நின்றிட சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெரும் வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நெய்தவா சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெரும் வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நெய்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா நிலையில்லாய் வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் அடம்பனும் நிலையில்லாய் வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் அடம்பனும் தடை தகர்த்து வெல்ல நித்யானந்தன் தந்த சூத்திரம் நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும் நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும் என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்ம நிலை சஞ்சிதம் ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்ம நிலை சஞ்சிதம் வாழும் ஜென்மத்தோடு கொண்டு வந்த பிராரப்தமா சேருகின்ற ஆசைகளால் கூடிடும் ஆகாமியம் சேருகின்ற ஆசைகளால் கூடிடும் ஆகாமியம் வீழும் மூன்று கர்மம் நித்யானந்தன் வழி சென்றிட வீழும் மூன்று கர்மம் நித்யானந்தன் வழி சென்றிட என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா ஊடுகிறாய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர் வீடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர் ஊடுகிறாய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர் வீடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர் ஆயுள் தாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் நீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர் ஆயுள் தாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் நீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர் என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா
Om. Om. I bless you all with the initiation of Paramadvaita. Om. 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 Blessings to everyone who has joined through internet and internet. I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhat Vaita Saivam Paramadvaitam. The state, space, powers, being, and superconsciousness, and Kailasa, Maha Kailasa, Paramashiva, Paramashivoham Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadusham Tattvamasyaadilakshya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. Science of our manifestation is authentic, time-tested, scientific and foolproof. The pramanas, the evidences. The Shastra Pramana, the authentic scriptures, Shrutis, Vedagamas stand as a foundation for